And today we are here bringing on board stakeholders in Isiolo counties and trying to interrogating and assess how far we as pastoralist communities who are affected and doing FGM. How do we come up with recommendations which are homegrown solution within ourselves as pastoralist community, and especially now it is holiday time, and we know we are sitting on time bomb which young girls are at risk to undergo female genital mutilation. And even the community also are changing the strategy. Most of them even they transfer their children from one county to another, going them to undergo FGM within even the knowledge of the children, and even in the community which we come from, which are some urus, where ceremonies are taking place in most of these long-term holidays, that many of the girls are going to subject female genital mutilation. So basically we are raising a lot of awareness, making sure that our voice is heard, voice of young girls is heard, and making sure even the law enforcer understand if young girls run to them, how do we make sure that effectively they support that young girls through working with the police and making sure that these girls who are running away from female genital mutilation, and even the women who have changed, mostly the reform cutters, the women who also perform the FGM, that we also walk and talk to them, because majority of them currently, this is the time now they're practicing the livelihood of female genital mutilation. And even most of the communities here, they've lost their livelihood, so everybody is poor. So majority of the women are even now practicing to become cutters, so that they can also have that money or that good that are being sold. So a lot of work needs to be done, and more collective voices need to come together, civil society, reform cutters, teachers, children, police, and everyone, making that it's inclusive, so that as we continue agitating discussion around issues on gender-based violence, we make sure that we also safeguards and we end FGM in our community. As we know that female genital mutilation, it has been going for a long time now, and we've seen that behind the scene it is men who push the women to force their children, their girls, to undergo female genital mutilation. So even in this project, we're bringing men, young men on board, and elders who are the custodians of the culture to continue this conversation and initiate, so that young girls also are supported and they are protected as their fathers, as their brothers, and even supporting women who are standing up to say we're not going to subject our girls to female genital mutilation. So we want to become like a wholesome, as women are pushing our agenda. We also bring other voices, religious leaders, police, court users, judiciary, so that all of us are supporting these voices, critical voices in the communities, making sure that those women who are trying to change, that they are supported and they are protected to the best of our ability in the name of ending female genital mutilation. Leo tuko hapa kama tunasherehekea 16 days of activism ya kumaliza jinsia ya kina mama. Pia leo tuko hapa kuzungumza na washikadau tofauti, tukileta machief, tukileta judges, tukileta small CBOs and county government, tukiweza kuona ni nini tunaweza jadiliana kama jamii wafugaji, tukiongelea mambo ya ukeketaji wa wasichana, kwa sababu hasa wakati ni muda ile watoto wanafunga shule, ni ile wakati kwamba sherehe zinafanyika, na siku hizi kwanza wamechange, unakuta kuwa wanatayarisha msichana hatujui. So hii muda mrefu ndio unaona tunataka kuleta mawazo yetu sisi wote, tukiwa pia tunaleta wazee, kwa sababu pia tunajua wazee pia wana play a critical role kwa hizi nini ya ukeketaji wa wasichana. Tunawaleta pamoja, tunaleta pia vijana waweze kuzungumzia hili swala la kumaliza ukeketaji. Tuanze tu kusema hata kama wamama wanaongea, sana ni wazee, kwa sababu wazee ndio wako influencer. Na pia tunaleta hawa wakeketaji pia ni wengine, kwa sababu wanasema ni biashara. So tunataka aje kuelewa hii biashara yao tutamaliza ipi, na tutawaleta aje on board, so that kama tunasema tunamaliza ukeketaji, pia wao wawe mstari wa mbele ya kusema sitakeketeza msichana. Lakini pia tukuje pamoja kama county government, civil society, tuone hata zile pesa kidogo, hata hizi hustle fund juzi yenye ile launchwa,
Pia tunaweza apply hawa mama wenye ni cutters na wenye ni reform cutters wawe na mabiashara, waache hii biashara ya kukeketa wasichana, so that tukisema tunamaliza ukeketaji, sisi wote tunaongea pamoja, tuweze kusaidia ule mtoto ana sauti, ule mtoto mwenye mchanga, ule mtoto mwenye ajui anatorokea wapi na anakuangalia, na wewe ndio unamdhuru tena zaidi ukifanya ukeketaji. Na pia hata kama tunaangazia hizi mila za ukeketaji, pia kuna mila zingine na desturi yenye bado pia inaangamiza wasichana wadogo na wamama kwa jamii ya wafugaji, na haswa kwa jamii ya Wasamburu yenye mimi nimetoka. Kuna hii swala yenye wasichana wadogo wenye wakipata mimba na wajakeketwa, jamii yetu inasema hawa watoto si watoto, ni watoto wenye wanapatiwa majina yenye mbaya mbaya, na sana unakuta hawa wasichana watoto wana subjectiwa into trauma, kwa sababu either unafosiwa mtoto auliwe, na asipouliwa unafukuzwa kwa hiyo boma, huwezi olewa na hiyo kijana. Pia hizi ni dhulma ya kijinsia yenye tunataka tuangazie, na tunataka serikali ikuje mikakati, kwa sababu huwezi sema msichana amepaswa mimba, amezaa, huyo mtoto pia anakuwa outcast. How? We really need to condemn that, na tunataka kama tuna celebrate 16 days of activism, na huyu mtoto amejikakamua, amekataa kuandago FGM. Sasa inafika mahali society juu amejifungulia kwa hospitali, wanasema tutaka huyu mtoto unless you undergo the female genital mutilation. Pia hizi itikadi na mila yenye iko within us na atujui, tunataka tuangamize kabisa, kama tunaangamiza female genital mutilation iishe katika jamii zetu. Na pia mtoto ni mtoto na lazima tuangamize zote kwa njia yoyote. Wakati wa holiday watoto huwa wanatoka these urban setups, wanatoka Nairobi na Nakuru penye wanasoma Isiolo, na wanapelekwa huko mashinani, kwa sababu wanajua kuna familia ya mama ama ya baba wako huko. So wakati waliona pande hii ya town kitu imekuwa so strict, wamechange tactics. Waliona wacha wapeleke watoto mashinani under the pretense of mtoto aende holiday, aende ajuani na familia ya mama ama familia ya baba. So hiyo ni sasa it is communicated prior. Mtoto akifika huko akikaa 3 days akatwe. So the serikali ambaye wako huko, wenye wako vijiji, the chiefs, the ward admins, the elders ambaye wako huko, wanafaa kukaa macho ya kwamba because tuko na hata nyumba 10, the setup of nyumba 10 ambaye wanajua ni nani amekuja hii boma fulani ambaye it is under your control na mwenye ametoka. So watoto wakikuja wanafaa kuangaliliwa na wakuwe macho, especially this long holiday, wakuwe macho hawa watoto wasirumiwe. Hata kama wanaenda kutembelea wazazi ama kutembelea familia, isikuwe ni excuse ya kukata hawa watoto. Kwa majina naitwa Kewako, natoka organization RUTO Pastoralist Women for Health and Education. Mkutano wa leo ilikuwa sawa, tulikuwa tuna deliberate mambo ya FGM na imesapotiwa na Samburu Women Trust, na imeleta watu wengi, the administration, chiefs, county government na washikadau wengine, na ilikuwa mzuri. Tulideliberate on how we are going to end this FGM. Yes, tulikuwa na many way forwards na recommendation, na ile tulikuwa tunataka Samburu Women Trust waikazie na waishikilia kabisa ni involvement of men, the fathers of these children who are undergoing cut, and the husband of these wives ambaye wanafanya hawa watoto wafanyiwe FGM, ndio wanafaa kuhusishwa, kwa sababu utakuta most of NGOs, development actors na hata religious leaders, yes, they are propagating the information, but on the ground things are different. Watoto wanaendelea kukatwa, na watoto wengi especially this long holiday tunahofia wataenda FGM, kwa sababu sisi huwa tunasema wamama especially the pastoral community wakiwa wanafanya hiyo ukeketaji hatuhusishi wanaume. Yes, kwa process hatuhusishi, but ile kitu tunafaa kujua then at the back of our mind is
that this man akiwa the head of this household akona say aseme hii mtoto akatwe, na ni amri yake ndio itaendelea, ama asikatwe, but ni amri yake tu ndio inaendelea. Tuko na a lot of information through media, social medias, the local radios, mosque, churches, but hii kitu inaendelea kwa sababu utakuta involvement ya men is a bit out of the equation, imetolewa out of the equation kwa sababu ni kazi ya wamama, ya shosho, ya katas, na hata mwenye anahusika at that juncture ni wa mama. So mwanaume mama anaenda training, anapata information, anaambiwa how harmful the cutting is, but mwenye tuna expect akuwe role model ama mwenye tuna expect akuwe ni mwenye ataeneza hii information ndio atakuja kukata mtoto wake, kwa sababu amri imetoka kwa mwenye nyumba. Inaweza kuwa atusemi straight, tuseme baba ndio amesema mtoto wake akatwe, but kuna amri ambaye it is above all this information. Jua kikataa taambiwa enda basi uolewe na hiyo NGO imekwambia usikate mtoto wangu, enda basi uolewe na huyo serikali ambaye alikwambia usikate mtoto wangu. So it is good we come to consensus at community level, at village level, and even at household level. So tunahimiza Samburu Women Trust kwa hii process iweze kuhusisha wanaume at all levels, not only cutting, not only FGM, but also the issue of domestic violence, the issue of maybe family planning, all things around ambayo inasumbua wamama na wasichana. Tuhusishe wanaume ndio tuweze kukuwa na consensus at household level. Vile ninajua ama vile tunavyojua msimu wa likizo ambao ni mrefu, na sisi tukiwa ni jamii ya wafugaji, kiangazi ikiwa imeisha na kuna sasa wakati wa mvua kunyesha, kuna ile shibe ya maziwa, na huwa wanachukua ya kwamba hii ndio msimu wa kufanya ukeketaji kwa wingi. Kwa hivyo ninahimiza wenzangu ama wazazi wenzangu tuwe makini at this time of the period of the year ama the term of the school, ya kwamba is the highest time for the children to be cut. Kwa hivyo tukuwe macho, sisi wote tuungane pamoja, tuone vile tutaendelea. Ilikuwa ni tabu for me to talk about it, so it takes long time for us to bring the change. With me, I find it's better for us to speak out for those who are going through the effect ile tumepitia wakati wa marriage, wakati wa kuzaa, yote ina effect yake, but we're not talking about it. So that we do, but we feel shy. But it's time for us now to speak out, to educate our children the effect of it and why they should not be cut. Though it's a taboo for the community as a woman standing in front of the people talking about it, but with the civic education or with the empowerment of the organization, thanks to the Samburu Women Trust for building us capacity, for giving us strength, for giving us support to speak out on behalf of the others and educating the others to talk about it. Unajua, we are talking of the body which is being used by men, ambayo wao ndio stakeholders. It's good for us also to engage our men or our young men, the upcoming vijana, for them to get used to or to do away with ama to support the girls who are not cut, that has no harm. And they should come out also to speak out because this is their part which is being used by them. You know, as Africans, inakuwa ni vigumu kutaja vitu vingine, but it's good for all of us to engage men and the elder people and the mothers of the girls all to come together to talk for us to bring that change. As we all know, it's very difficult for an African woman or an African lady
talking those issues in the presence of men. But we should come out of that culture. It's better for us now to bring the issues on the table, we discuss, we brainstorm together, and then we discuss the challenges together, and then so that we can be able to find the way forward together. Unataka kufanya nini yodo? Nataka ku expand business, nitaweka gari nyingine. Oh! Sasa bro, acha nikueleze. Kuna app inaitwa VIP. Unaona sasa, ukiwa na hii app, ni app yenye inakusaidia kumanage busy yako. Sasa wewe kama mse wa taxi, ukimanage transactions zako through VIP for the next 3 months, unaweza get access to loan. Alright. Na pia kulingana na design yenye unakopa na unalipa hiyo loan, wanaweza kupatia pia access to a better handsome amount ya loan. Unanipata ndugu yangu? Nakupata. Hiyo kwanza iko very fine. Kabisa. Sasa download VIP leo na expand business yako in the next 3 months, au sio? Kabisa bana, hata niweke sahi.